Siivouspäivä. Tänään on siivouspäivä. Well, welcome. Today it's a day for cleaning up. So this video will be actually combined English and Finnish. Most of the Finns, they do understand English. And then there are Finns that do not understand English. Did you get it? Anyway, it's time to clean up. Physically, stuff that has been hanging around for a good long time, and you will see for a good long time. I was thinking also to clean up myself. Yes, myself. It's up here, in my head, or wherever the soul is, the desire, the feelings, somewhere. Somebody's telling us that it's in a heart, somebody's in a big toe, or in an elbow. I don't know. It's consciousness. So there's a double cleaning. I'm cleaning up my life in a way, and a part, a very small part, but it's been a long part of my life. And you will see that soon. And there is a one well-known brand name. They just announced the number 7. I'm about to clean up that from my life too, but it ain't gonna be that easy, as you will see what I'm gonna do now. But what the heck, I can try. Joten siivoushommat on käynnissä. Fyysisiä tavaroita lähtee nyt tonne sairaalan kaatopaikalle ja kärryynit nostetaan ja auton taakse. Ja mitä minä nyt siivoan pois, on jotain mitä mä siivoan pois elämästäni. Eli samalla mä siivoan itseäni, halujani, ajatuksiani, mitä olin ajatellut tehdä, ja se oli pieni museo. Mutta se mitä nyt on viime aikoina tai viime vuosina tapahtunut, niin ei nyt liity terveyteeni, mutta se liittyy erään amerikkalaisen yrityksen toimintaan. Ja miten? Näette sen kohta. Joten tavallaan minä siivoan myöskin itseäni henkisesti. Tuossa englanninkielellä se meni aika lailla hyvin sanottuna, mutta jotain on sellaista jossain tuolla päänupissa. Sielu. Niin sielu se taisi olla. Onko se varpaassa, iso varpaassa, polvessa, olkapäässä vai sydämessä? Piru sen tietää, jos tietää, niin ei kerro, missä se sielu on, mutta tietoisuus. Se on ehkä parempi sana tietoisuus. Ja tietoisuus on nyt, että en tarvitse näitä, enkä aio vaalia niitä. Joten enemmittä puheitta siirrytään itse asiaan. So, no more talking. Let's go and see what I'm got in my mind. Well, here it is, a teaser. Eli tässä se on pieni kurkistus, kiusaus, mitä se nyt olisikaan. A lot of tables. Oh, this one I might still use. It's a palm computer. You know that we would used to write on and calculate. Here is an iMate. There's a computer chip and things like that, and you connect with the. Do I have it here? Yes, I do. But you connected this one, and it was good for rendering videos in the good old days, so 20 years ago. Close to 20 years ago. There is this Draytech adapter, AC adapter.
This is a fun one. A modem. 56K. Dual mode. Think. 56K. It was a fast one that time, and I was happy like a kid in a Christmas when I got this one, plus the line. It was a normal telephone line, copper line, but I got it working. My Mac. Telephones. Obsolete today. Lot of things to do with the video editing. Oh yes, I got a lot of stuff here. Special cable for video editing. And this old stuff. Okay, you can play it, but they are all yesterday's news, like this one. Casio. Because when you press once, it's a sound, easy, the same sound. Hammer it, it's the same sound, so I don't like it because I want to have soft and easy or strongly, whatever it is. Eli nyt lähtee muutama musiikkisoitti tästä. Tuon yhden olisi voinut säilyttää, mutta sekin on ikivanha. Siinä on sekä kylläkin kosketuksen tunteva näppäimistö, tässä ei, eli vasaroi sitä kuinka lailla tahansa, niin se soi aina yhtä lailla. Mutta mennään asiaan. So here it is, my Mac museum. In a way it's a Mac museum because here is some stuff. You may recognize Apple users, this blue keyboard, a round mouse. Oh, that was times. It wasn't magic. In a way it was magic. And it was a way to open this and clean up this one, but it was a tough job to open and clean. Because there is a round ball inside. And one more. And this one. From a Apple design keyboard, God knows from what year. And Mac Alley mouse. Because the Apple mouse wasn't to my liking that time. And the best keyboard for a good long time is Logitech, especially made for Apple, for a Macintosh, but it's an obsolete, it's just a piece you can put on a wall, and you see here it's been worked out. The paint is gone, you don't see all the indicators of what letter is it, A or what is it. So it's blind typing type. Connection assistant, and it was a Bluetooth. 15 years ago, something like that. Then we have LC 475. Who do remember? This one was a big thing at that time, LC 475, and I was a happy man. Oh, yes, I was. But then here I had to do some work because the switch on, switch off broke, so I got somewhere switch on, switch off. Absolutely beauty. Let's see. How was it? Yes. I don't know this metal, what it is. Is this for the radiation and a heat sink? Maybe both. And what we got here, this is for memories.
4. I remember I don't remember what size the memory here is. 8. It can't be 16, no way. Fan, hard disk, Apple computer made by Quantum Pro Drives, blah blah blah. And here, floppy disk. Not floppy, the other one. Disk drive. And a place for something else. So, that will be nowadays yesterday's news. I ain't gonna keep it. And on this time we had style writer 1200. Style writer 1200. I don't think you can get this cartridge anymore and ink to this one. So this is only a display item. No date, but 1995 Apple computer. Well, God knows when this one was made. But anyway, it was made in Japan. Could it be Epson or something like that? Maybe. Okay. Ja muutama sana sitten siitä, että tässä jo näytin. Tässä on vanha LC 475. Se nyt on vaan sellainen pöytäkoriste. Aikoinaan mä olin helkutin onnellinen, kun mä tämän ostin. Ja se oli sitä aikoja. Silloin kun tietokoneet olivat nuoria ja kaikilla niitä ei ollut. Täällä tehtiin muutakin, kun pelattiin pokeria tai mitä madon perässä juoksemista. Ja sitten siihen aikaan kuuluvat printeri ja katsotaas. Mustavalkoinen, ei väri. Canonin tekemä. Mä luulin, että oli Epsonin, mutta tämä on Canonin tekemä tietenkin. Kuinka ollakaan. No, olkoon. Se oli kova sana silloin. Todella kova sana. Ja sitten on PowerPC Macintosh Performa 5260. En enää muista yhtään minkä kokoinen, mutta yleensä mun kaikki koneet oli täysillä muisteilla. So then we got this Performa 5260. And at that time all my computers got the maximum memory size. So whatever we could take into it. So I'm gonna clean up this one now a little bit. So just a moment. Okay, then here is a high quality Seagate. I live here in the countryside. It was the backup storage. It doesn't say 1 terabyte. But as I live here in the countryside, one day we had a thunderstorm and we got hit to the mains, and this one got a little bit too much of the power and it destroyed it. Eli tässä on yhden teran kokoinen terabaitin Seagate kovalevy backupina. Tässä on nyt joitakin vuosia takaperin, niin oli ukkonen ja tuli räpsy jotain systeemeihin ja siellä on tiedot sisällä, mutta niitä ei saa ulos. And then, the funny thing. This one is about 60 euros. You can buy it at less than 60 euros. There's nothing wrong. Perfectly alright. Canon, scanner, printer, color printer, everything you need in a home office is obsolete for me. Because buying is, where is it? Somewhere here. Is the
Somewhere there are the ink cartridges. And those are priced more than to buy a new one. Except now they got very clever. They only have a tiny bit of ink in those cartridges that is coming from the factory. This one I was using for 1 year with the same ink that came from the factory. So not more. And to buy the ink, it's more expensive than to buy a new printer scanner. I don't know in the States or in Britain, but that's what happens in Finland. Joten tässä nyt menee ihan toimiva skanneri. Ostin uuden. Kun tämän ostin, niin tämä kesti niillä asetuksilla ja musteilla vuoden. Toista vuotta printtasin. Lähinnä mustaa, mutta väriä tietenkin mukana. Ja nyt tämän uuden, jonka ostin, niin huomasin, että siellä ei ole kuin pikku riikkisen väriä kaikissa patruunoissa. Sillä pystyy tekemään yhden testisivun ja sen jälkeen se on kauppaa ostaa musteet. Ja se musteet on kalliimmat kuin se saatana printeri, jonka ostin. Siis kuinka tällainen tekniikan juttu kuin tää näin on halvempi. Mutta hän sanoi, että ne myydään tappiolla, jotta päästään myymään helvetinmoisella rahalla tuhansien prosenttien voitolla mustetta. Ja EU pitäisi puuttua siihen, kuluttajaviranomaiset pitäisi puuttua siihen, mutta ei. Okay, that's it. Joten, then we come time for this kind of a computer. Anybody remembers G3, if I remember right? The blue one. And as again, all the memory cards, everything in here. And this was part what I was thinking to my museum. No, not anymore. So I'm gonna do something now that this one will not start. And in the way, how does it work? There must be a way. Okei, suomeksi tässä on alkuajan G3 sininen tietokone. Joka haluaa tästä enemmän tietoa, niin voi mennä sinne. Mutta nyt kun tää lähtee, niin mä ajattelin nyt katsoa nää kovalevyn tyhjäksi, joten pieni paussi. Joten se oli kiinni yhdellä ruuilla, so it was only with a one screw. So one to go, and one more to go. Same type from outside anyway. But believe me, much more heavier. This is about double to that, and I got here a double hard drives. Let's take those away. It's a few years ago when I had this one working. And remember this, I've not been buying these ones from flea markets or anywhere else. It was brand new that time. I need to get a different kind of a tool. Joo, silloin kun tää on hankittu, että näitä ei ole mistään kirpputoreilta tulleet ostettua eikä muuta, vaan nämä on niitä koneita, joita olen käyttänyt aikoinaan. Aina kun tuli uusi kone,
niin se hankittiin. Uusin softa ja kaikki oheistuotteet mitä oli, niin ne hankittiin. Sillä tavalla. Nyt tämä kone menee sitten tonne kierrätykseen. Täällä on kelkka. Tässä on perkele, onko tää lerppu ja korppu. Ei voi olla. Eikö tää on laaseri, yes. Okay, I got a bit confused because I was thinking I can't have here a floppy disk drive. No way. That's a laser. Naturally, it's a laser. It's a laser time. And down here is then for the disk drive. So I got the double hard drives, Seagate both. Anyway, this top one is from Seagate. 160 gigabytes, and that one is a little bit bigger. Must be. Good old times. So, made by Foxconn. Foxconn has been in a business for a good long time. Eli tämä Foxconn on kasannut tämän. Eli Foxconn on ollut bisneksessä pitkän aikaa. There it is. Okay. Okay, folks, that's about it. I got now one iMac, MacBook Pro 17-inch, 2008. It's been trouble since the first year, 2 times service. After that, the warranty went out, and then I've been paying and fixing that one. And it's still working, but it's heating up like a barbecue thing in a hot summer when you use a little bit longer or watch any videos, whatever it is. So, now it's time to go to the dump station. Joten nyt on vain yksi Mac jäljellä, iMac tuolla sisällä, 21,5 tuumaa, mitä liian. Sekin on noin pari kertaa ollut huollossa, korjattu, takussa vaihdettu kerran täysin uuteen. Ja nyt sillä on taas vähän ongelmia. Tiedä kuinka kauan ne kestää. Ja eihän ne voi kestää niin kuin nämä niin kauan, koska eihän ne pysty tuottamaan uusia. Silloin kun näitä valmistettiin, niin silloin se revoluutio, kehitys oli niin suuri harppaus paremmaksi, että kukaan järkevä ei enää pitänyt sitä vanhempaa tietokonetta, vaan otti sen uudemman. Vain sen takia, että se on niin helkutin paljon parempi, kehittyneempi. Nyt on mennyt helkutin monta vuotta siitä, että Apple vain kaunistelee. Puhelimissa sen tekniikka, tietokoneessa sen tekniikka, ne myy uusia tietokoneita, iMaciakin, jos on 3-4 vuotta vanhaa tekniikkaa. Siis pähkinänkuoressa voi sanoa, että tänään ostettu tietokoneita, nyt viime vuonna ostettu tietokone on käytännössä 3-4 vuotta vanhaa. Ja hinnat on hirveät. Nyt mennään sitten Aidalan kaatopaikalle, otetaan kahvit. Sidotaan kuorma ensin tosta ja otetaan kahvit ja mennään Mikkeliin. Saas nähdä mitä ukot tykkää, kun tulee läjää tietokoneita, mutta ei niillä nyt mitään tehdä. Tuosta 475 en ottanut kovalevyä pois, koska siellä ei kyllä oikeastaan ole mitään. Jos on, niin sitä ei pysty käyttämään. Niin näillä eväillä nyt sitten jatketaan. Siihen asti. Ja niin, ja sitten vielä yksi asia. Pieni hetki. So I got one more thing, so just a second. No safety glass, ei suojaikkunoita silmillä. Johan on kova. This is heavy stuff. Okay. Time for coffee. Nyt lähdetään kahville.
Yes. Here it is now. What I had originally to create a small Macintosh Apple museum for myself about my past. But to say the truth, since Steve Jobs got ill and he had to leave the duties of Apple, the development of the products, all that to others, like the present one, the rainbow guy. Everything is gone just right to the hell. The computers did not get any attention if it was just a make-up, a little bit updates, nothing major, and all the resources, all the brain power, all that was channeled to the iPhone, iWatch. Today when I got this iPhone 7, just a makeup from the previous 6 one, version 6, nothing new, very minor things. They are brown to pronounce and to present. It's 120 times faster than the first one they made. Well, good for them. But they forgot something, what Apple really is. It's the computers. It's software for the computers. And today, like iPhoto is yesterday's news, Aperture, yesterday's news, and they got a simple version photo, just simple photo. Simple for the people, for simple people to use simple systems. It's okay for the phones, for the iPhone. And whatever they are doing for the computers, it's based on iPhone. What works in an iPhone? So the computers must hang on, wait, and wait until they can make the computers as iPhone. Oh my God. That's not the way to go. All right, it is a straight way downhill to the hell. You cannot have the same operation system, the same kind of a software for a smartphone and for a computer. You can synchronize those two things, but you cannot make the same operation system iOS. No way. So that's what has been happening. And it's a downfall for Apple, believe me. So if you got any shares, money in Apple, it's time to start selling. Yesterday it was only about iPhone and iWatch. Where was the computers? Anything new for the computer side? No. Nothing. About the photos. They got the Final Cut Pro. €299, $299. In Cupertino they don't see what is the difference between the dollars and euros. They are not the same. If they are selling with dollars, it should be converted to euros. No, they don't. They just put it. $1 is €1. But what is happening in Cupertino will be something to watch for. And I'm not so happy about that at all. Thanks for watching. A long history of Apple computers is under here, going to the dump station. Recycling. And I feel sad for that. But not anymore that much for Apple.
Maybe one day I can convert all my files and my systems to maybe for an Android computer, or maybe for a Microsoft, God knows, or Linux. Well, that will be for the future to tell me.